Haien zu druckt sein Hand gegen das Sichtfenster, als ihr Flüchtlingsschiff aus dem Hyperraum auftaucht. Das menschliche Kolonienschiff New Earth wurde sehr streng ihrer Heimatwelt geflohen und trug 20.000 U-Boot-Band in den unbekannten Weltraum, was sie nicht wussten war, dass ihr Ankunft die Galaxie für immer wenden wird. Die Reise hat man nicht gedacht. Jeden Tag schauten die Menschen durch die kleinen Fenster in die Stirn und fragten sich, ob sie jemals wieder ein Zuhause finden würden. Ihr Welt war von einer schrecklichen Katastrophe zerstört worden. Millionen waren gestorben. Die Überlebenden hatten alles verloren, ihr Häuser, ihr Familien, ihr Zukunft. Aber heute war anders. Heute sahen sie zum ersten Mal seit langer Zeit Hoffnung. Worin lag ein riesiger Planet mit glänzenden Städten und seligen Raumschiffen, Kroskant, das Haus der Galaktischen Republik. Ein Ort, wo sie vielleicht neu anfangen konnten. Wir sind angekommen, flüstert Haien zu Schwester Minjung neben ihm. Ihr Augen füllten sich mit Tränen der Erleichterung. Sie hatten es geschafft. Sie waren in Sicherheit. Jedi-Meister Yoda spürt die Strang sofort. In seinem kleinen Raum im Jedi-Tempel hielt ihn und schloss die Augen. Dies Menschen strahlten etwas anders durch die Macht aus, nicht Kraft, sondern Verbindung. Es war wie ein sanftes Licht, das sich durch die Galaxie ausbreitet. Seltsam ist das, murmelte der alte Jedi-Meister. Stark in der Macht sind sie, aber anders als alles, was ich kenn. In den Docks von Kroskant begann das Wunder. Der Jung Jamin war nervös, als aus dem Schiff stieg. Els war so fremd und laut. Die Alienwesen sahen so anders aus als Menschen. Hat Angst, ein freundlicher Rhodianer Arbeiter sah, dass der Jung Hilfe braucht. Streckt sein grün Hand aus, Jamin beim Tragen seiner Tasche zu helfen. Als sich berührten, passierte etwas Unglaubliches. Beide keuchten gleichzeitig auf. Für einen kurzen Moment verschmolzen ihr Gedanken miteinander. Jamin spürt die Erinnerungen der Rhodianers, sein Familie, sein Traum, sein Angst. Der Rhodianer erlitt Jamins Verlust, sein Hoffnung und sein kindlich Neugier. Aber es war nicht schmerzhaft oder beängstigend, es war schön. Pure Harmonie zwischen zwei völlig verschiedenen Wesen. Sie verstanden sich perfekt. Ohne ein Wort zu sprechen. Das war ungewöhnlich, stammelte der Rhodianer, auf basic.j-man lächelt strahlend. Du bist nett. Wir sind Freund. Der Rhodianer lacht trotz seiner Verwirrung. Das Menschlichkeit hat etwas Besonderes in sich, etwas, das andere Wesen ansagt und mit ihnen verband. Yoda beobachtet die schien durch die Macht. Sein Altshaus war bewegt, aber auch besorgt. Gefährlich kann dies Geb sein, murmelte unbeobachtet, weil das Menschlichkeit mit seinem neuen außerirdischen Freund lacht. Oder die Rettung für uns all. Andere Jedi spürten es auch, überall. In der Galaxie hielten match-sensitive Wesen in und schauten zum Himmel. Etwas hat sich verändert. Eine neue Hoffnung war geboren worden. Die Menschen wussten noch nicht, was sie besahen. Sie waren einfach froh, ein Billett zu haben und einen neuen Anfang zu bekommen. Aber das Schicksal der ganzen Galaxie lag nun in ihren Händen. Innerhalb weniger Wochen begannen sich allgemeine Partnerschaften auf ganz Kroskant zu bilden. Die Menschen schienen ihn natürlich gegeben zu haben, mit anderen Spezies zu arbeiten. Als waren sie schon immer frühen GWSE in dort Mire waren jung Ingenieuren, die ihr ganzes Leben lang Raumschiff repariert hat. Sie war klug, aber nicht allgemein, zumindest dacht sie das. Els entdeckt sich, als sie Tafel traf, einen grauen Wookie, der in den Repertoirwaffen von Kroskante,
Am ersten Tag konnten sie nicht einmal miteinander sprechen. Tafel brummt in seiner Wookie-Spreche, rennt mir auf. Basic Entität. Aber als sie zusammen an einem kaputten Hyperantrieb arbeiteten, passierte etwas Magisch mir berührte wöchentlich Tafels pelzige Hand. Als sie beide nach demselben Works ergriffen, sofort spürten sie in Verbindung, nicht nur ihr Gedanken, sondern auch ihr Verständnis für Maschinen verschmolz miteinander. Ich kann spüren, was du denkst, flüstert mir erstaunt. Tafel brummt Testament, plötzlich verstanden, sie sich perfekt, ohne Wort zu brochen. Mire's menschlich Kreativität sich mit Tafels Jahrhundertelange Wookie-Erfahrung. Gemeinsam begannen sie. Hyperantrieb auf Wellig neue Weise bearbeiten. Ihr Modifikationen sollten nach der konventionellen Physik unmöglich funktionieren. Die Gleichungen stimmten nicht. Die Ingenieur der Republik schüttelten ihr KCPF und sagten, es wird niemals klappen dort aber es funktionierte. Nicht nur, dass die Schiffe flogen 30% schneller als zuvor und blieben dabei vollkommen stabil. Piloten berichteten von der sanftesten Fahrt ihres Lebens, was mir an Tafel geschaffen hatten, war ein Wunder der TCHNIK dort in den medizinischen Bezirken geschah etwas Ähnliches. Dr. Sung Ho war ein ruhiger, bescheidener Arzt, der aus der sehr streng seiner Heimatwelt traumatisiert war. Hat. Viele Menschen sterben sehen und fühlt sich oft hilflos. Dann treffe Bantieren, in Mon Calamari, die einst Jedi Meister Kit Fistos Padawan gewesen war. Sie hat die Jedi Wej verlassen. Heilerin zu werden, aber die Macht war immer noch. Stark in HR dort als Sung Ho und zum ersten Mal zusammenarbeiten, spürten sie sofort in tiefer Bindung. Sung Ho's menschliche Empathie verstärkt Bans Match-Sensitivität. Zusammen konnten sie Verletzungen und Krankheiten im gesamten Krankenhauskomplex spüren. Da ist ein Kind in eben 15. Sagt Sung Ho eines Tages plötzlich, es hat Schmerzen in der Brust. Band nicht, ich spüre es auch, Hörsfälle. Wir müssen schnell handeln. Sie rannten zu dem Kind, bevor überhaupt Symptome auftreten wären. Die Alten wären verwirrt, aber die Untersuchung bestätigt ihr Diagnose. Das Leben des Kindes wird gerettet. Bevor es überhaupt wusste, dass es in Gefahr war dort ihre Erfolgsquote. Wordlegende. An der Geist kämen von weiter, ihr Methoden zu lernen, aber es war nicht nur Technik, es war die perfekte Harmonie zwischen menschlicher Intuition und Alien-Fähigkeiten. Die Separatisten beobachteten diese Entwicklungen mit wachsender Sorge. In seinem dunklen Versteck auf Sereno betrachtet Graf Doku die Bericht mit duster Mien. Dies Menschen machen an sehr Philosophie der Droidenüberlegenheit obsolet, berichtete seine Meister. Sie beweisen, dass organische Zusammenarbeit mechanische Effizienz übertrifft. Doch Sidious Augen funkelten vor What? Dies menschlichen Partnerschaften bedrohten als, wofür die Sitz standen, Match durch Teilung, Kontroll durch Angst, aber dies Menschen verrinnten stattdessen. Sie machten andere starker, nicht schwächer. Die Galaxie begann sich zu verändern, und die Dunkelheit spürt die Bedrohung. Kaiser Palpatines Gelbaugen funkelten vor What? Also die Geheimdienst stärkt Deutschles. Sein notchigen Finger krollten sich in den Sessel. Seins dran Sauls. Was sah, erfüllten mit einer Furcht, die Seatjahrzehnten nicht mehr gespürt hätte dort die Menschen schufen Verbindungen. Die sein sorgfältig konstruierten Spaltungen zwischen den Spezies umgingen, jahrelang hatte. Daran gearbeitet, die Galaxie zu teilen, Misstrauen zwischen den Welten zu sehen, Angst und Hass zu verbreiten, aber dies verfluchten Menschen machten es nicht. Unmöglich,
sich der unzenittet einen bericht. Sie stren eils, wofür ich gearbeitet heb, was noch schlimmer war sein eigenen Klonkrieger begannen zu siegen. Wenn sie Befehl gegen menschliche irdische Partnerschaften erhalten sollten, das war das gefährlichst von allem. Wenn sein Soldaten ihn nicht mehr blind gehörten, war sein Macht bedroht. Der Kaiser stand auf und ging zu seinem Kommunikationsjet. Sein Stimme war kalt wie Eis, als sprach. Fortbefehl 67 aus. All Menschen sind als Staatsfeind zu betrachten. Auf der anderen Seite der Galaxie erhielt Kommandant Cody den Befehl. Der Klonkrieger start auf den Holoprojektor und las die Wort wieder und wieder. Solchen verheften, einen jungen menschlichen Piloten. Damit der Twilight Jedi alle secure Zusammenarbeit. Cody kannten Gott, der Mensch hat, ihm einmal das Leben gerettet, als ihr Schiff abgeschossen wird. Gemeinsam mit aller hatten sie 3 Tage lang auf einem feindlichen Planeten überlebt. Cody hat gesehen, wie perfekt die beiden zusammenarbeiten. Sir, der Befehl ist angekommen, sagt ein Klon-Sergeant. Sollen wir vorrücken? Cody hab sein Wurf, aber sein Hand zittert. Etwas in ihm strugget sich gegen diesen Befehl, als Jinwu und alle durch sein Zielfernrohr betracht hielt. Spürte rein Harmonie. Sie lachten zusammen aber etwas, was alle gesagt hat. Jinwu half dabei, ein beschädigtes Communicationsjet zu reparieren. Ich kann nicht, flüstert Cody und senkt sein Wurf. Sir, fragt der Sergeant verwirrt. Es ist falsch, sagt Cody lauter. Das ist nicht der Weg der Republik. Das ist nicht das, wofür wir kämpfen. Überall in der Galaxie spielten sich Schienen ab. Klonkrieger. Die ihr ganzes Leben lang darauf programmiert waren zu gehorchen, fanden sich plötzlich fähig, gegen die menschlich-irdischen Partnerschaften vorzugehen. Etwas Tiefes als ihr Programmierung sagt ihnen. Das ist falsch war. Auf Krusken spürt die Jung so jung die Gefahr, bevor sie kam. Sie war erst 7 Jahre alt, aber ihre Verbindung zu ihrem Wookiee-Begleiter Chewbacca war bereits augenblicklich stark. Wir müssen gehen, sagt sie plötzlich und sprang von ihrem Stuhl in der Kantine auf. Chewbacca brummt fragend. Spürt nix Ungewöhnliches. Vertrau mir, flüstert so jung dringend. Ich kann die Gefahr spüren. Imperiale Truppen kommen hierher. Ihre Verbindung ermöglicht es ihnen. Imperiale Hinterhalt zu spüren, bevor sie sich materialisierten. Als sie durch die Hinterte der Kantine rannten, stürmten Sturmtruppen durch die Vordörte. Das sind sie, schrie ein Sturmtruppler, aber so jung und Chewbacca waren bereits verschwunden. Sie sprangen auf ein Speederbike und rassen durch die Werkstatten von Coruscant. Hinter ihnen verfolgten sie imperiale Schiff, aber die Verbindung zwischen dem Mädchen und dem Wookiee war stärker als die Technologie. Links, rief so jung, ohne zu schauen. Chewbacca vertraut ihr blind und balk scharf ab. Ein Laserstrahl würfelt sie Zentimeter. Sie entkämen, aber beide wussten, dass sich alles verändert hat. Das Imperium jagt sie jetzt. Beiseit der Friedens war vorbei. Der Krieg hat begonnen. Die menschlich-irdischen Partnerschaften verschwanden in den Schatten der Galaxie, aber ihre Verbindungen machten es unmöglich, sie wirklich voneinander zu verstecken, was als Flucht begonnen hat. Wird zu etwas viel mächtigerem einem Untergrundwidust, der das Imperium in Angst und Schrecken wie RSETZTE.Teihaien war einmal ein stolzer Pilot der Republik gewesen. Hat in den Klonkriegen gekämpft und Dutzend von Schlachten überlebt. Aber jetzt war ein Gesuchter, ein Mann ohne Heimat. Sein Leben ändert sich, als Numa Sindala traf. Die Schwester der berühmten Pilotin Hera. Du fliegst wie ein Verrückter, sagt Numa,
nach dem diesem ersten Mal zusammen einem imperialen Patrouillenschiff entkommen wären. Die Haien latched nerves. Du navigierst wie in Helsherren. Why wusstest du, dass der Hyperraumkanal dort frei war? Ich wusste es nicht. Geb nur zu. Ich heb es gefühlt. Durch dich. Ihr geteilt match Sensitivität folgt Hyperraumströmung. Bei verherkömmlich Navigation und sichtbar wären. Zusammen schufen sie neue Schmuggelrouten. Die das Imperium nicht verfolgen konnte. Ihr Schiff verschwanden spurlos in Hyperraumkanalen. Die auf keiner Karte existierten. Why ist das möglich? Fragt ein imperialer Admiral frustriert, als wieder ein Rebellenschiff entkommen war. Sie fliegen durch Bereich, die ein Computer als unmöglich berechnen. Antwortet sein Navigationsweise. Es ist, als würden sie die Regeln der Physik ignorieren. Aber die Haien und Nummer folgten keinen Regeln. Sie folgten ihrem Instinkt, ihrer Verbindung zueinander. Jeder Hypersprung war ein Vertrauenssprung. Der sie in hier USAMMENBRACHT.EU freilich etwas noch bemerkenswertes. Die Diplomaten Junji hatte ganzes Leben damit verbracht, zwischen verschiedenen Kulturen zu vermitteln. Sie verstand Menschen und Twi'leks gleichermaßen gut. Als sie Chamsindulla traf, den legendären Freiheitskämpfer, spürten beide sofort in tiefer Bindung. Du verstehst den Schmerz meines Volks. Sagt Cham nach ihrem ersten Gespräch. Aber du verstehst. Och die Hoffnung. Junji nickt. Wir sind beide Kämpfer. Nur auf verschiedenen Weise. Ihre emotionale Resonanz erst Geheimdienstnetzwerk. Die Sternensystem bespannten. Imperiale Agenten fanden sich verwirrt von Widerstandsstellen. Die durch reinen Instinkt zu kommunizieren schienen. Why wissen sie immer, wo wir zuschlagen? Würden, vielleicht ein imperialer Geheimdienstoffice. Sie haben kein Kommunikationsjet, antwortet sein Assistent verwirrt. Kein Codes, kein verschlüsselte Nachrichten. Aber sie arbeiten perfekt koordiniert zusammen. Was die Imperialen nicht verstanden, war, dass Junji und Cham kein technischen Kommunikationsmittel brauchten. Ihre Verbindung war starker. ALS, G-Technology, wenn Cham Schmerz spürt, was Junji sofort, das sein soll angegriffen wird. Wenn Junji Hoffnung fühlt, was Cham, das ein Plan erfolgreich war. Die Partnerschaften entwickelten sich weiter und wurden unter Druck starker. Was als ein Fake Zusammenarbeit begonnen hat, wird zu etwas Beispiellesem einer Form der kollektiven Bewusstseins, das die Grenzen einzelner Spezies überschritt. Jungwiderstandskämpfer berichteten von seltsamen Tragödien, in denen sie die Erinnerungen ihrer Partner erlitten. Alte Kämpfer resulten von Momenten, in denen sie die Gedanken ihres Kameraden lesen konnten, obwohl sie lichtgeher voneinander entfernt waren. Es ist, als würden wir all Teil von etwas Gregem werden, flüstert ein menschlicher Rebell zu seinem Partner. Nicht werden, antwortet der Boffen wies. Wir waren es schon immer. Wir lernen es nur gerade. Das Imperium spürt die Veränderung. In den tiefsten Bunkern von Coruscant studierten imperiale Wissenschaftler verzweifelt dies neuen Verbindungen, aber je mehr sie lernten, desto mehr begriffen sie, dass sie gegen etwas kämpfen, das ihr matcht und ihr Verstand nicht überstieg. Die Rebellion war nicht mehr nur ein Ansammlung von Kämpfern. Sie war ein lebender Organismus, der wachsend, sich anpasst, und im Herzen dieses Organismus standen die Menschen, die Brücken zwischen den Welten. Luke Skywalkers X-Wing trieb kraftlos durch das Asteroidenfeld. Sein Hyperantrieb war ausgefallen, sein Lebenserhaltung schwach, und war lichtgeher von der nächsten bewohnten Welt entfernt. Die Stern sahen kalt und gleichgültig aus. Luke begann zu denken.
das die sein und sein Kant, du kannst, du noch etwas tun, fragte seinen Droiden, aber zu die te piep nur schwach, och sein Energie jingse neni ig jedoch dan, wie aus dem Nix, erschien ein kleines Transportschiff zwischen den Asteroiden. Luke konnte kaum glauben, was sah. Wir würden diesem gefährlichen Gebiet nachem suchen, du Haien, ein junger menschlicher Mechaniker. Und sein Rodian-Partner Greedo Jr. hatten Luke durch die Macht gespürt, Verbindung zueinander. Hat sich aber die Jahr so vertieft, dass sie gemeinsam Dinge wahrnehmen konnten, die füreinander unsichtbar waren. Da ist jemand in Not, hat du Haien plötzlich gesagt. Wenn sie Stil auf Tatooine kaufen, Greedo Jr. hat mit seinem grauen Augen genickt, ich spüre's auch, ein Jedi, ist in großer Gefahr, sie waren sofort aufgebrochen, und zu siegen, das war das Wunderbar an ihrer Partnerschaft, sie handelten als in Einheit, und Diskussion oder Zweifel, als sie Luke in ihr Schiff brachten, war schwach und dehydriert. Wenn du Haien und Greedo Jr. seinen X-Wing reparierten, erlitt Luke etwas, das sein Verständnis der Macht für immer verandert. Durch Verbindungspunkte, was die Galaxie werden kann, nicht regiert von mächtigen Individuen, die andere beherrschten, sondern während durch Echtpartnerschaft, so ein Vision von unseligen Welten, wo Menschen und Aliens zusammenarbeiten. Nicht weil sie mussten, sondern weil sie es wollten. Unglaublich, flüstert Luke und beobachtet, wie die beiden arbeiteten. Du Haien reicht Werkzeug, bevor Greedo Jr. danach fragen konnte. Greedo Jr. was instinktiv. Welch Reparaturen du Haien als ins machen wird. Sie waren wise vital derselben. Seal, das ist es, was Meister Yoda gemeint hat, erkennt Luke plötzlich. Sein Augen weiten sich vor Verstehen. Die Macht vielleicht nicht durch uns, sie vielleicht zwischen uns, jahrelang hat versucht, die Macht zu beherrschen, sie zu kontrollieren. Sie versehens weg zu nutzen, aber das war der falsche Weg. Gewesen, die Macht war nicht dazu da, genommen zu werden, sie war dazu da, geteilt zu werden. Meister Luke, sagt du Haien respektvoll, wir sporen ihr waren, aber als ihr erlugten, wie lang macht ihr das schon, fragt Luke neugierig, 3 Jahre, antwortet Greedo Jr. In seiner melodischen Rodian Sprache, die du Haien, sofort übersetzt, sieht den ersten Tagen nach der Ankunft der Menschen. Wir verstehen uns, als wenn wir Brüder, Luke nicht langsam, ihr seid mehr als Brüder. Ihr seid ein neuer Weg für die Galaxie. Weit entfernt, auf seinem Sternensystem, spürt doch weder die Veränderung in seinem Sohn, die Verbindung zwischen ihnen, die durch das Blut und die Macht geschaffen worden war. Ultra Glücks nui Erkein in TNISSE dort weder stand in einem Aussichtsfenster. Unstarrt in die Stirn. Zum ersten Mal sieht Jahrzehnten erinnert sich Anakin Skywalker daran, was es bedeutet, sich wirklich ein anderes Wesen zu sorgen. Und es zu besitzen oder zu und TROLI Dotter dacht und pardon. En lieb, die rein und selbstlos gewesen war. Und das, was verloren hat, also versucht hat, sie zu retten, indem sie besser, dies Menschen, murmelt weder zu sich selbst. Sie zeigen einen anderen Weg, sein mechanisches Atmen, war das einzig Gurgisch im stillen Raum, aber in seiner Brust, wo einst Anakins Herz geschlagen hat, regt sich etwas, das für tot gehalten HATTU.HOFFNUNG. Luke kehrt zu den Rebellen zurück, aber war ein veränderter Mann, begann, anders zu lehren, was gelernt hat, die Macht war nicht ein Werkzeug der Herrschaft.
sondern ein Band der Verbindung. Die Galaxie stand am Beginn einer neuen Ära. Der Kaiser hat genial gesehen. In seinen tiefsten Laboratorien auf Coruscant arbeiteten die besten imperialen Wissenschaftler Tag und Nacht an einer neuen Waffe. Sie nannten sie das Trennungsserie, in großem Erfindung, die darauf abzielt, die Nervenbahnen zu sichern, die menschliche Bindungen ermöglichten. Wenn wir über Bindungen sichern können, erklärte leitende Wissenschaftler mit kalter Präzision, würden sie wieder zu gewöhnlichen Menschen, schwach und allein. Die Waffe war riesig, so groß wie ein kleiner Mond, sie braucht die Energie von 3 Sternensystem, zu funktionieren, aber der Kaiser war bereit, zu opfern, dies Bedrohung seiner Macht zu binden. Das versteckt Rebellenlager auf den Tuin und nix von der Gefahr. Kyungsu arbeitet friedlich in den Hydroponiken, wenn sein Mondkalamari Begleiter Akbar Jr. neue Taktiken für die Rebellenflotte entwickelt. Ihr Bindung war aber die Jahr so stark geworden, dass sie die Gedanken der anderen spüren konnten, selbst wenn sie in verschiedenen Gebieten waren. Etwas stimmt nicht. Sagt Kyungsu plötzlich anhielten, ihn seltsam keilte durchlief, seinen Körper. Akbar Jr. spürt isa gleichen Zeit, ich fühl is auch, Gefahren gehört sich, aber is war zu spät. Hoch auf den Planeten lud das Trennungsserie auf. Der Kaiser persönlich gab den Befehl zum Führen. Siehste die Verbindungen. Sichte, matcht sie wieder zu dem, was sie waren in nix. Der Energiestrahl traf die Basis wie ein unsichtbarer Blitz. Aber anstatt Gebut zu sichern, zielte auf etwas viel Tiefes, auf die Seelen der Menschen und ihrer Begleiter. Der Schmerz war unbeschreiblich. Kyungsu schrie auf und fiel zu Boden, als seine Verbindung zu Akbar Jr. brutal durchtrennt wurde. Es war, als würde ein Teil seiner Seele ausgerissen. Überall in der Basis hört man Schrei. Menschen, die jahrelang mit ihren außerirdischen Partnern verbunden gewesen waren, fanden sich plötzlich allein und verloren. Die Leer in ihren Köpfen war ohrenbetäubend, viel verloren. Das Bewusstsein war Schmerz, es funktioniert, jubelt der imperiale Wissenschaftler, als die Sensordaten betrachtet. Die Verbindungen sind durchtrennt. Aber das Imperium hat die starke Partnerschaft unterschätzt, und der medizinischen Station der Basis lag H1 mit schweren Verbrennungen. Das Trennungsserie hat sie besonders hart getroffen, weil ihr Bindung zu ihrem Zabrach-Partner besonders stark gewesen war. Ihr Partner lag am anderen Ende des Raums, bewusstlos und blutend. Aber trotz ihrer eigenen Verletzungen begann H1 zu kriechen. Zentimeter für Zentimeter kämpfte sie sich über den kalten Metallboden. H1 blieb liegen, rief ihn Krankenschwester. Du bist zu schwer verletzt, aber H1 hört nicht zu. Nichts konnte sie davon abhalten, ihren Partner zu erreichen. Ihr Lieb zu ihm war stärker als der Schmerz. Stärker als die imperiale Technologie, als ihr handschließlich sein beruhte, passierte etwas Unglaubliches. Die Verbindung zwischen ihnen flammt wieder auf, nicht nur wieder auf, sondern stärker als Jesuva. Ein Matchstoß durchlief ihr Krö und breitet sich durch die Gesamtbasis aus. Imperiale Ausrüstung, die das Logo überwacht, explodiert. Plötzlich, Kommunikationsstört versagten. Sogar das Trennungsserie selbst, Lichtjahr entfernt, erlitt Systemausfall. Was ist da passiert? Schrie der imperiale Wissenschaftler. Als sein Monitore schwarz wurden, überall in der Basis begannen die Verbindungen sich zu reformieren. Kyungsu und Akbar Jr. fanden sich wieder, stärker als zuvor. Die Waffe, die sie trennen sollte, hat stattdessen bewiesen, dass echte Verbindung die technologisch streng überwinden konnte.
Sie wurden starker, flüstert ein Gautier. Rebell ehrfürchtig. Jeder Angriff macht sie nur starker. Das Imperium hat einen schrecklichen Fehler gemacht. Sie hatten versucht, Lieb mit Hasszusieren, Verbindung mit Trennung. Aber war partnerschaftlich sich nicht so leicht brechen. Die Rebellen hatten eine wichtige Lektion gelernt. Ihr Great Stark lag nicht in ihren Waffen oder ihrer Technologie, sondern in ihrer Fähigkeit, füreinander da zu sein. Die Nachricht von der widerstandsfähig der Menschen verbreitet sich durch Untergrundkanal in der ganzen Galaxie. Was oft dann zu ihnen geschehen war, inspirierte Hoffnung in den dunkelsten Ecken des Imperiums. Überall begannen Wesen zu flüstern, wenn sie das Trennung so überwinden konnten, was können sie denn noch schaffen, auf Mandalore geschah etwas, das niemand für möglich gehalten hat. Previsler, der Stolzanführer der Death Watch Clans, war ein Mann, der sein Leben lang nur stark und matcht respektiert hat. Mandalorianer kämpfen alleine das Warrior weg, aber dann traf Junho, der jung-koreanische Flüchtling war nach Mandalore gekommen. Nachdem sein Transportschiff von Piraten angegriffen worden war, war kein Krieger, nur ein einfacher Taktiker, der für die Rebellen Aliens gearbeitet hat. Previsler ihn normalerweise ignoriert oder sogar verspottet, aber als imperiale Truppen Mandalore angriffen, ändert sich alles. Junho bot sein Hilfe bei der Verteidigung an, und widerwillig akzeptierte Previsler. Du verstehst nix von mandalorianischen Kampfweisen, knurrt Previsler. Als sie ihr Erstschlag planten, und du verstehst nix von modernen Taktiken, antwortet Junho ruhig, aber wie leicht können wir voneinander lernen, als ihr sich berührten, die Sternenkrieg zu studieren, spürten beide die Verbindung. Previslers Jahrhundert hält Kriegerfahrung verschmolz mit Junhos innovativen strategischen Gedanken. Das Ergebnis war revolutionär. Ihr kombinierten taktischen Instinkt revolutionierten die mandalorianischen Kampfstrategien. Alte Traditionen verbanden sich mit neuen Ideen. Die Mandalorians begannen nicht nur als Einzelkrieger zu kämpfen, sondern als koordinierte Einheiten, die sich gegenseitig verstärkten. Unmöglich, murmelt ein imperialer General, als die Schlachtbericht las. Die Mandalorians kämpfen jetzt wie eine einzige Armee. Ihre Koordination ist perfekt. Was noch bemerkenswerter war, alte Feinde begannen gemeinsam Ziel zu finden. Freilich arbeiteten Twi'leks mit ehemaligen Sklavenhändlern zusammen. Auf Kashyyyk schlossen Wookiees Frieden mit Trandoshinen. Überall dienten Menschen als Brücken zwischen verschiedenen Denkweisen, in dort Menziok. Ein junger Diplomat, half dabei, einen jahrtausendalten Konflikt zwischen zwei Nachbarplanen zu lösen. Sein Fähigkeit, beide Seiten gleichzeitig zu verstehen, ermöglicht es ihm, Kompromisse zu finden, die für beide Seiten funktionieren. Wie ist das möglich? Fragt ein alter Senator erstaunt. Dies Völker haben sich seit 1000 Jahren bekämpft. Menschen sind nicht nur ein Seed, erklärt Menziok. Wir sind die Verbindungen zwischen allen Seiten. Aber das bemerkenswerteste geschah innerhalb der imperialen Flotte selbst. Offiziere, die ihr ganzes Leben lang bedingungslos gehorcht hatten, begannen heimlich menschliche irdische Teams zu beschützen. Admiral Pete stand auf der Brücke seines Sternensisters und starrt auf die Koordinaten einer menschlichen Siedlung. Sein Befehl waren klar, bombardieren und zerstören, aber konnte sich nicht dazu bringen, den Befehl zu geben und Daughter hat die Siedlung durch sein Fernglas beobachtet. Menschen und Orks arbeiteten zusammen, ihren Wohl zu schützen. Keine beider Spezies spielten zusammen, lachten zusammen, lernten voneinander. Es war die pure Harmonie, die es sein ganzes Leben lang gesucht hat.
Sir, sagt sein Kommunikationssoftware. Kruskend erwartet en seren bericht. Piet siegert einen langen Moment. Dann sagt mildet, dass die Koordinaten falsch waren. Kein menschlich Siedlung gefunden. Es waren Lüge. Aber es fühlt sich richtiger, en als die Wahrheit, die Gemmels gesagt hat. Die Star Hierarchie der Imperiums begann zu brickeln, als natürliche Partnerschaften auf allen Gesellschaften entstanden. Sturmtruppler begannen, ihr Befehl zu hinterfragen. Offizier schützen heimlich Zivilisten. Sogar Gouverneur ganze Sternensystem begannen, imperiale Direktiven zu ignorieren. Das Imperium spürt den Wandel, aber es war zu spät, ihn aufzuhalten. Die Menschen hatten etwas Unaufhaltsames in Bewegung gesetzt, jene der Verbindung, die sich durch die ganze Galaxie ausbreitet. Die Stern selbst schien ein helles Licht an. Der entscheidende Moment kam nicht durch militärisch Macht, sondern durch ein beispiellos Demonstration der Einheit. Aber in der versammelte sich die Great Imperiale Flotte, die Galaxie gegessen hat. Der Kaiser persönlich war gekommen, die Rebellion ein für allmal zu binden. Heute stirbt die Hoffnung. Wirkend Kaiser Palpatine von seinem Thronraum auf dem neuen Todestern. Seine gelben Augen funkelten vor besartiger Freude, als die kleine Rebellenflotte betrachtet. Und mit ihr stirbt dies lächerliche Idee der Einheit. Wenn der Kaiser sprach, geschah etwas Unglaubliches in der ganzen Galaxie. Die menschliche irdische Partnerschaft spürt die Gefahr. Ohne Absprach, ohne Kommunikation. Begannen sie ihr Bewusstsein in ein einziges Netzwerk zu verbinden. Jungmann arbeitet als Sanitäter an Bord einer medizinischen Fregatte. War kein Soldat, hat nie ein Wurf gehalten, aber als die Schlacht begann, durchflutet ihn plötzlich das taktische Wissen eines Waffenspions 3 Sektoren entfernt. Ich kann ihr Bewegungen sehen, flüsterte er zu seinem twiligen Partner. Jedes imperiale Schiff, jedes Schwachstel, es ist, als hätte ich die Schlachtpläne studiert. Sein Partner nickt. Ich spüre solch. Wir sind all verbunden. Kapitän Sujin hat sich immer für ihn gut Piloten gehalten. Aber als sie ihren X-Wing in die Schlacht steuert, von sie sich plötzlich mit den Instinkten von einem Dutzend verschiedener Spezies gleichzeitig fliegen. Die Wendiget, eins Mon Calamari, die Reflex eins Solistana, die Intuition eins Wookiees, als Flass durch sie hindurch. Unmöglich, stammelt ein imperialer Flottenadmiral, als die Sensordaten betrachtet. Sie fliegen, als wenn sie ein einziger Organismus. Ihr Koordination ist perfekt. Die Collective Warming schafft in Koordination. Die durch herkömmliche Kriegsführung unmöglich zu konnten war. Rebellenschiff bewegten sich in perfekter Harmonie, als wenn sie Teil desselben Körpers. Sie wussten intuitiv, wo ihr Kameraden sein würden, was sie tun würden, bever dies es selbst wussten. Der Kaiser spürt die Veränderung durch die Macht. Was ist das? Wichter und erhebt sich von seinem Thron. Luke Skywalker, der vor ihm stand, lächelt ruhig. Das ist Einheit, Imperator. Etwas, das du niemals verstehen wirst. Einheit. Der Kaiser lacht bitter. Ich leichte war Matchblitz. Schossen aus seinen Fingern, starker als Jesuva. Aber etwas Unerwartetes geschah. Die Energie wird nicht nur von Luke absorbiert, sondern von Tausenden von Partnerschaften gleichzeitig aufgeteilt. Aufgerüstet spürt ein menschlicher Mechaniker und sein Droidenpartner einen kleinen Schmerz. Oft teilt sich ein menschliches Paar einen Moment der Anstrengung. Überall in der Galaxie trugen Partnerschaften gemeinsam die Last. Die ein einzelner Mensch niemals hat ertragen kann. Das ist unmöglich,
schrie der Kaiser. Als sein Angriff war kangslos verpufften. Nein, sagt Luke ruhig, das ist lieb. Der Kaiser fand sich nicht einer Rebellion gegenüber, sondern einer völlig neuen Existenz vom. Die seine Philosophie der Spaltung und Kontrolle obsolet macht. Jahrzehntelang hatte die Galaxie durch Angst und Hass regiert, die welche gegeneinander ausgespielt. Aber die Menschen hatten etwas Starkes geschaffen. Sie hatten Brücken gebaut, wo Mauern errichtet hat. Sie hatten Verbindungen geknüpft, wo Spaltungen gesetzt hat. Als der Tedestin explodiert, spürt die Partnerschaft in der Galaxie einen Moment des Triumphs. Nicht weil sie einen Feind besiegt hatten, sondern weil sie bewiesen hatten, dass Zusammenhalt starker war als Jede Waffe. Der Krieg war vorbei, aber das war erst der Anfang. Die Galaxie hat gelernt, was möglich war, wenn verschiedene Wesen nicht nur nebeneinander existierten, sondern wirklich zusammenarbeiten. Jungmann schaut aus dem Fenster seiner medizinischen Fregatte und sah die Trümmer des Tedestins in Enders Atmosphäre verglühen. Es ist vorbei, flüsterte. Nein. Antwortet sein Partner sanft. Es verfindt gerade erst an. Die neue Galaktische. Aliens wird auf Prinzipien aufgebaut. Die vor der Ankunft der Menschheit ein möglich erscheinen Rennen. Wo einst Misstrauen und Furcht geherrscht hatten, blühten nun Verständnis und Zusammenarbeit auf. Changmin diente als Botschafter zwischen ehemaligen imperialen Welten und außerirdischen Bevölkerungen. Sein Geb, Verbindungen zu knüpfen, schuf Verständnis dort, wo einst nur Angst und Misstrauen gewesen wären. An seinem ersten Tag auf Kuwait traf den ehemaligen imperialen Gouverneur, einen stolzen Mann, der sein ganzes Leben lang nur Ordnung durchmacht gekonnt hat. Warum sollte ich außerirdischen Vertrauen? Fragt der Gouverneur misstrauisch. Sie verstehen und sehr wenig nicht. Changmin lächelt geduldig und stellt in seinem Korenpartner vor, als die drei zusammen durch die Schiffswürfen gingen. Begann der Gouverneur langsam zu verstehen. Der Koren kennt jeden Arbeiter persönlich. Sorgt sich ihr Familien, ihr Problem, ihr Traum. Behandelt sie wie Menschen, murmelt der Gouverneur erstaunt. Weil sie Menschen sind, antwortet Changmin sanft. Nur sehen sie anders aus als wir. Innerhalb von Wochen hat sich die ganze Atmosphäre aufgehört. Während Arbeiter verschiedener Spezies auen zusammen zu Mittag. Kinder spielten miteinander, unabhängig davon, ob sie Weibin oder wir hatten. Die Produktivität stieg nicht durch Zwang, sondern durch Freude an der Arbeit. Die Jedi Academy auf. Jeden Forward Verbindung statt Individualleistung herum strukturiert. Großmeister Luke Skywalker hat die alten Lehrmethoden völlig bearbeitet. Schüler lernten nicht, die Macht zu befehligen, sondern sie mit Partnern verschiedener Spezies zu teilen. Die Macht gehört niemandem. Erklärt Luke einer neuen Klasse von Padawanen. Sie gehört allen. Youngsu, ein menschlicher Schüler, mit seinem Partner die Grundlagen der Macht Meditation. Anfangs war es schwierig. Yuks dachten anders, fühlten anders, nahmen die Welt anders war. Aber genau das macht die Verbindung so kraftvoll. Ich spür den ganzen Wald, flüstert Youngsu erstaunt, als ihr Meditation sich verschafft, jeden Baum, jeden Vogel, jedes Leben. Sein Partner chicht Testament. Zusammen wären sie mehr als die Sum ihrer Teil. Sie schufen Verbindungen, die beide Partien stärkten, anstatt einen zu erheben und den anderen zu unterwerfen. Die Menschheit hat die Galaxie nicht erobert, sie hat sie geheilt. Das war deutlich, als dazu durch die vielfältigen Menschenmengen auf Neukoruscant ging. Sein Hand in der Scenes Twilight Partners. Die neue Hauptstadt war ein lebendiges Symbol für das.
was die Galaxie geworden war. Strauen, die einst nach Spezies getrennt gewesen wären, wimmelten nun von gemischten Gruppen. Ein menschlicher Koch arbeitet mit einem harten Chef zusammen und kreiert Gericht. Die das Best beider Kulturen verrieten, Kinder aller Arten lernten. In denselben Schulen spielten dieselben Spiel, trugumten dieselben Trum. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir uns verstecken mussten, fragt Dalsas Twilig Partner ließ. Dalsa nicht nachdenklich, es kommt mir vor wie ein Albtraum. Als würden wir uns in das Leben einer anderen Person erinnern. Sie stoppten vor einer großen Statue im Zentrum der Stadt. Es war kein Denkmal für einen Roboter oder Herriker. Es sieht einfach zweiend ihn menschlich und ihn irdisch, die sich berührten. Die Stirn schienen nicht mehr kalt und distanziert, sondern warm von den Verbindungen, die Allebewesen zusammenhielten. In jeder echter Galaxie arbeiteten Partnerschaften zusammen, lernten voneinander, wuchsen gemeinsam, auf fernen Welten lehrten menschlich Lehrer irdisch sprachen. Render irdisch wies menschlich Philosophien studierten, en Raumhafen gemischt cruiseinander, und über Speziesgrenzen nachzudenken, die macht flossfrei durch in Galaxie, die endlich mit sich selbst im Frieden war, was als Flucht vor der sehr streng begonnen hat, war zu einer Revolution der Liebe oder die in dort Jung Dashmin. Der alte Sanituter stand auf seinem Balkon und schaut zu den Sternen auf. Sein Enkel, sowohl menschlich als auch irdisch, spielten in seinem Garten. Wir haben es geschafft, flüsterte dem Wein zu. Wir haben wirklich ein neues Zuhause gefunden.